Ekitebe ky'obusiraamu kikyagenda mu maaso n'okwogeza abantu obwama era nga wenjogerera kkooti yagobye okusaba kwa Uganda Muslim Supreme Council okwabadde okwokulaba nga bablockinga ekyasalibwawo kkooti enkulu nti ebyobugagga by'obusiraamu tebitundibwa. Kkooti ku lunaku olw'eggulo olunaku lwa Wednesday yasazeewo era ne bagoba okusaba kuno kwa Uganda Muslim Supreme Council. Era okusinziira mu fuutifuuti kigambibwa nti omugagga ono ayitibwa Kahabwa, obali erinnya Kahabwa, abanja ekitebe ky'obusiraamu obusiraamu biliyoni 19. Ffenna twebuuza biliyoni 19 za accumulatinga zitya okutuuka awo, naye ate waliwo era emivuyo egiraga nti actually baamuguza ettaka kyokka baamuguza mpewo, baamuguza emirundi ebiri, nga endagaano eyasooka eriko 3 billion shillings kyokka ate ng'endala eriko 7 billion shillings. 7 billion shillings y'endagaano entuufu, naye eno nti kigambibwa mubajje yamugamba akole endagaano bbiri gye baapresentinga ya 3 billion shillings nti ettaka ery'essembabule baalitunda 3 billion shillings neya 7 billion shillings, era ya 7 billion shillings yasigala wakati wa bano abaatunda neyagula. Kati no kkooti yasazeewo era neewa go ahead eri omugagga ono okulaba ng'abowa ebyobugagga by'obusiraamu, nga kuno kwe kuli ekitebe ekikulu era nga kyekisongeddwamu olunwe omuzikiti ogwo omukulu ogwa Gaddafi oguli wano ku Old Kampala mwenna mugumanyi. Gwe muzikiti ettaka eryo kwe litudde, omuzikiti ogwo ku ttaka kwe gutudde lyerimu ku ttaka erinokoddwayo okuba nga litundibwa ku nnyondo, omugagga ono asobole okulaba nga afuna ssente ze 19 billion shillings ezimubanjibwa. Okusinziira ku ruling ya Christopher Gashirabake, ono nno yasazeewo mu Court of Appeal negamba nti ekitebe ky'obusiraamu ekiba tekisobola kusasula musajja ono ssente ze, agende mu maaso ebintu bino ebitunde ku nnyondo. Kino kirekawo obusiraamu ssaako n'ekitebe kino eky'obusiraamu nga kwe kitudde. Sooka owulirize ruling nga we yabadde ssaako ne looya wa businessman ono eyabadde ku lunaku olwokusatu, olunaku olw'eggulo wano mu Kampala nga bawa ruling mu Court of Appeal. The execution has already started. The High Court granted an order for attachment and sale of 9 Muslim properties. They were attached, they were advertised for sale. The sale would go on in 30 days' time from the date of the warrant. And I believe now there is about 20 days to go before the sale may go on. It's not the best of environments that would all have loved the Uganda Muslim Council to be in. But it is so very difficult an imagination that the Uganda Muslim Council took somebody's money, gave him nothing, 3.5 years down the road, they've never gotten anything. How can it be fair that the council should sit at Old Kampala, give nothing to my client, and think that this is a matter where other Muslims or other faiths should feel very sympathetic about? That is not something I feel that if there is any sympathy, I believe it should be coming from the Uganda Muslim Council, because they took somebody's money and gave him nothing. The money was transferred from my client's account direct to the account of Uganda Muslim Supreme Council. It was not given to an individual. It was transferred from my client's account in ESSENTIAL Bank to Uganda Muslim Supreme Council account in Diamond Trust Bank. And they received it. And they don't deny that they received it. My client paid Uganda Muslim Supreme Council 3.5 billion shillings, and they promised him that within 60 days they would have delivered the land that he bought from them. They also promised him that within 60 days, if there is any encumbrance on the land register, which would have made the transfer of the land difficult to my client, that they would remove it. They were so confident in this promise that they told my client that if they do not deliver possession of the land in 60 days, or if they don't make the land transferable
within the same 60 days, then after another 90 days, they would refund his money plus interest at 12% per month until they fully paid this money. As it were, they were unable within both the 60 days and the 150 days to either deliver the land or refund the money. They never did anything to try and make the land transferable. No caveats were removed from the land. The possession was not delivered, but my client chose to wait to see what they could do across or over the last 3.5 years. Why Uganda Muslim Supreme Council was unable to deliver the land to my client was because they entered into a transaction with a company called Enterprise Handling Services. The transaction was in respect of the same land that they sold my client to. Enterprise Handling Services paid them money for the same land that my client paid them for. They chose to deliver the land to Enterprise Handling Services and not deliver it to my client. That's why my client went to court. Court bano yabawadde go ahead okulaba nga bagenda okutunda ebyobugaga by'obusiraamu, naye ate omugaga ye agamba tafaayo wa ssente gye bazigye, naye singa tebazimuwa kuba kooti yawadde ennaku 30 okulaba nga weziyita nga bano tebanaabatereza in 30 days batunde oba batandike okubowa oba batunde ebintu bino eby'obusiraamu ku nnyondo. Ekyebuuzibwa bino ebintu binaasobola okutundika oba tewaliwo asobola kujja n'ataasa maali y'obusiraamu. Waliwo omusajja gwe nalaba last Friday yavayo ng'agamba nti nno ye ali mwetegefu okulaba nga bailing out Uganda Muslim Supreme Council era ng'ajja kutunda byalina aweze 19 billion shillings okulaba nga aziwaayo basobole okununula eby'obusiraamu. Kati nno Ahmed Kalulengo ono ye lawyer wa Kyabahwa ono nga businessman eya entering into deal with Uganda Muslim Supreme Council okulaba nga bamuguza ettaka kyokka ate ettaka ne bamuguza ng'olwedde baali balitunda. Alina byannyonnyola wano era byadda nnyonnyola nti yet omusajja tafaayo as long as they pay him his money ebintu ebyobugagga tajja bikwatako, naye nga ennaku kasa ziggwayo is entitled to sell off that land. The Supreme Council is interested in settling this matter. That door is still open. All my client is interested in is his money. He doesn't care where it comes from. They can sell their properties and pay the money. They can beg government to pay for them. They can collect it from Muslims. They can look for Arab countries to pay for them. My client does not care where the money comes from. All he's interested in is the payment of 19.2 billion by the Muslim Supreme Council. And like everybody who may have the illusion that the Supreme Council will not pay that money, that there should be no doubt. The Muslim Supreme Council will pay 19.2 billion. Unless, of course, they are able, by some legal process, to come to court. And it is not the best of environments that would all have loved the Uganda Muslim Council to be. Jebuvuddeko, Sheikh Ramadan Mbajje ngono ye yakwira Uganda Muslim Supreme Council yavayo n'ategeeza nti no tewali agenda kutunda bya busiraamu ate tewali agenda kusolooza nusu ya musiraamu bali ready okusasula, naye ekyebuuzibwa essaawa oba ebbanga lye babawadde banaasobola kuba baali bajulidde okujulira kwabwe bakugobye. Ekyebuuzibwa nti ssente zino zigenda kufaawa. Who is going to bail out this Muslim property? Nze nkivumirira ddala era amagezi genyinawo mubajja atunde ebibye ne mugalu basasule ebbanja kuba ebbanja tebaliteeka kufe nga si yaffe nga basiraamu ffe tulina twafuniramu byali personal nsonga zaabwe soka kye balina okukola batunde emaali yaabwe nga bo eri personal basasule ebbanja ly'omusajja so si kutubonyaabonya ffe ng'abasiraamu ffenna mu nsi eno. Omuzikiti gwe tukwogerako omuzikiti gw'abasiraamu gwaita Masjid Salaam ogw'Entinda era tuludde nga tukyali mu nsonga zezimu eza kooti n'olwaleero ngera butugambye tubadde mu kooti omulamuzi n'akola ki n'atwongerayo nti nga 27 ogwokusatu 2024 embiranye eri ku kikogo ya neighbor waffe ayagala gukola ki kugutwala agamba yagulawo wonna ayagalawo agamba ye yagugulawo yagamba mbu yagugula yekiremu ye gyayina era agala gutwala kufe nga abasiraamu nga alina bye yakola
bebabakwata bwaba talina kyatwongeddeko ffe ng'abasiraamu tetwala lwaki ebyaffe bigenda kuba bwe yali alya tetwaliyo okitegeera akwate ebibye bye yateekamu ssente byebiba bisasula batulekera ebintu byaffe kati omuzikiti gw'entinda gutuluma nnyo kubanga gwe guli mu ssenta gwo. Ekyebuuzibwa ssente zino bwe baazifuna baazikolamu ki? Abasiraamu kyo kibatannaba kutegeera. Ssente zino ezatundibwa kuba endagaano nti ziri bbiri ya 3 billion neya 7 billion. Mubajja yagamba bamanyi 7 billion ate mbu 5 billion ate kati waliwo 7 billion kati ate accumulating kitera kutuuka ku 19.2 billion shillings. Abasiraamu kye bali okwebuuza era kwe kumulugunya kwabwe emaali y'obusiraamu ezeetundibwa muzze mulaba emigozobano ezibadde nga abasiraamu bagezaako okulwanirira emaali yaabwe ey'obusiraamu. Kino nno kyekyayawulamu n'obusiraamu by the way nga waliwo obutuula ekibuli n'obutuula ku Old Kampala era nga balina bamufiti babiri. So zeeze ensonga abasiraamu ze bali okwewuunya kati ate n'ogw'entinda omuzikiti gw'entinda oguli wano mu ssenta nagwo ate bali gutwala nti waliwo omugagga agukayanira nti yagugula kwegamba biri awo tebitegerekeka bikyagenda mu maaso. Emaali y'obusiraamu abagitunda ssente baziteekawa. Waliwo amakyaki waliwo amakereziya kati bwe guvaawo kitegeeza obusiraamu bwonna buba buweddewo entinda tulwanira omuzikiti gwaffe gusigalewo. Kye batugamba nti batuzimbire oyinza okukkiriza ne bakuzimbira ewo nga gwe weegulirawo bakuzimbire wobeere waggulu kibanga bakugabiddeko. Ffe tubadde tusaba omukulembeze mu bitiibwa bye n'obuvunaanyizibwa bwalimu yeekuŋŋaanye mpola akwate ku bye yateekamu ssente batulekerewo ebyaffe. Kati kino kikutte ku kitebe nga kanso bw'abadde ayogera kikutte ku kitebe. Ekitebe kigenda properties simanya meka zigenda naye nga spiritual leader yeyegatta mbuyaayi n'otunda ekintu emirundi esatu n'oteeka riba interest n'ogiteeka mu gundi ng'otransactinga gundi ebintu by'obusiraamu n'oteeka mu riba gumufuti n'alya riba n'ateeka obusiraamu mu riba. Ffe tuli mu muzikiti gw'entinda tuludde nga tuli mu kooti nakati era tubadde tuva mu kooti batuwabira esaawa zino tufa akafuluma mu kooti tubadde mu kooti ya Bulandi gundi section kooti tuli wansi w'omulamuzi gundi n'amanya Benard mirira ng'okuvumira gy'okola kubanga obusiraamu tebukkiriza kulya riba obusiraamu tebukkiriza kutunda bya busiraamu. Bw'aba ayagala nnyo companies ng'ayagala nnyo okutunda ettaka akole company z'ettaka agenda avuganye ne bajomaayi ave ku bintu by'oyogera ki. Abantu ba Katonda mwenna ebigambo byembadde nzijanjogera ne binfuulwa nga kiyimba omuntu omu ku nsonga ez'obusiraamu. Olunaku olwaleero ndowooza mubirabye ku mutimbagano sinze mulamuzi sinze nabitwalayo naye nze nali mulanzi. Oli nasooka n'agamba kiyimba mubi naye olwaleero ensi yonna emaze okutegeera obubi bw'omuntu. Kati kooti ejulirwamu gye baatwala okusaba kwabwe era nga basuubira nti banaafunayo obuyambi obw'enjawulo babikkirire obubbi. Kooti ebadde y'amazima neekola ekyo kyebadde eteekeddwa okukola. Ekyo nze mbadde nkisuubira kubanga olw'ensonga tuyinza kubikkira amazima nga weegali. Bwe gamba nti wano waliwo ekizibu n'ensonga y'olugalo n'otemako olugalo ezibu tiba kyekivuddeewo sooka oggyewo ekizibu kiri kyemba nsonzeemu olugalo. Kati olwaleero abasiraamu tuzuukuke. Era nze wenkubira omulanga baganda baffe mwenna naddala abaka ba General Assembly olunaku olw'ekyo tugende mu General Assembly ebigambo bifulumidde mu kkooti ne bagamba nti batuwadde ennaku 30 omusajja agenda ajja atwale ekitebe ekikulu eky'obusiraamu kubanga ekyapa plot number ezingiramu n'ekitebe ekikulu eky'obusiraamu. Ffenna nga tutuna butunuzi omusajja bwekangabiriza olw'ensonga talina waagenda kujja ssente aba kulimba bulimbi. So yabadde ayogera yekayunga byadde ayogeramu ebigambo ng'olaba ebigambo byayogera kale nyambuuze sente obadde ojja ogamba nti ozeega nti wazitwala bukedde ku makya n'ogamba temusonda ssente sibuli mukazi alina ssente z'okusasula omusajja abagambe mumuwe ssente ze tukusaba mukama waffe ssebo mufuti Shabaani mubajje kwata ssente z'omusajja ze watwala zimuddize naye bwe tuzimuddiza situgenda kutunda bintu bya busiraamu tebigenda kuvaawo okujjako Shabaani tugende tukwate ebintu ebibyo osasule omusajja kubanga ebyobugagga obiina
tuyambe buyambi tunda ku bintu byo osasule ssente endagano wazeegaananga kale ziri ku mutimbagano emikono gyo kwegiri kanjagala nkutegeeze olwaleero nze sikinaamu nnyo ssanyu kugamba nti kooti ekoze ekintu ekyo naye kooti kyebadde eteekeddwa okukola olw'amazima g'ekintu ekyo naye baganda bange abasiraamu bakubira omulanga tuzuukuke kino ekintu kweyamba bweyambi mujjewo ebyobufuzi ebirolwalokitebe ekyobusiraamu kati batandise kugamba Sheshabani Mubajje ave mu ofiisi alekulire ate era batunde ku byobugagga byalina kuba alina ebyobugagga ebiwera basobole okununula ekitebe kino ekyobusiraamu era nabo bonna basobola okuyambako okulaba nga banunula kuba ebbanga lino ndaba nga ttono suubira nti Sheshabani Mubajje alina gye bagenda okujja zino 19 biliyoni nga ye naye n'abo abeetaba atali Sheshabani Mubajje lwakuba nti omutwe omukulu abo bonna abeetaba mu kusayininga ettaka lino ne ssente gye baaziteeka bavunaanibwe ebintu by'obusiraamu bireme genda bityo abasiraamu mujja kusirika emaali yammwe bagitunde bagimale nga temulina musobola kusaalira so parties eziri involved zirina okukwata ekintu kino n'obwegendeza ate mu bwangu ddala kuba kooti kasita eyisa ekiragiro kitegeeza tekisobola kulivaasingibwa okugyako nga bagenze ne bakiwakanya ate era weddamu nekola fine verdict kitegeeza ebeera ebawadde go ahead byebyo ebyange nze essential akatera nze amata agatafa nkusaba likinga sharing ate subscribing ku essential media nawo mpe ekirowoozo kyo konna ku bye bataddeyo nadda ku video eno kusibulidde wano for God and my country. Olina byotunda saluni arcade oba bizinensi yonna gy'okola wandyagadde okufuna bakasitoma omukisa guguno langa ne Essential Media Uganda ku social media handles zaffe zonna bizinensi ogikuba abantu mu maaso bagimanye ku bisale ebitono ddala weereza akalango ko tukayise mu vidiyo zaffe zonna ze tuteeka ku mikutu gyaffe ofune amagoba mu byotunda mbagirawo okumanya ebisingawo weereza obubaka ku WhatsApp 071313207 oba tugoberere ku mikutu gyaffe gyonna okumanya ebisingawo.